Sie lachten über den barfüßigen Jungen. Im Büro des Milliardärs stand. Doch Sekunden später verwandelte sich ihr Lachen in still. Du öffnest meinen Hochsicherheitstresor. Der Milliardär brach in Schallens Gelächter aus. Dem Ball die Gesamtgeschäftsleitung im Saal beipflichtet, an den barfüßigen Jungen. In seiner Kleidung verspottet. Der Junge reagiert nicht. Ruhig trat vor und klopft sich den Schmutz von den Händen. Der Milliardär grinst arrogant. Na schön, du kleiner Vagabund. Wenn du diesen Tresor öffnen kannst, bekommst du 100 Millionen Dollar. Der Junge. Hab den Kopf, in seinen Augen spiegelt sich keine Angst, sondern Festensgelassenheit. Abgeschmeckt, murmelte was dem Milliardär nicht klar war, der Junge war nicht wegen des Gelds gekommen. War wegen etwas viel Wertvollem gekommen, der Wahrheit. Mitten in New York City. Hoch über der Skyline, hab sich das prunkvoll. Büro von Victor Hawthorne, einem der reichsten und einflussreichsten CEOs seiner Zeit. Man fürchtet ihn, niemand wagt dies, ihm zu widersprechen. Doch heute betrat ein obdachloser Junge, begleitet von verdutzten Sicherheitsbeamen, sein Büro. Sein Name war Liam, under war erst 12 Jahre alt. Sein Kleidung war zerrissen und staubig. Sein Fußschmerzen vom endlosen Laufen durch. Die Strauen, workt schwach, doch in seinen Augen brannt etwas Mächtiges. Als der CEO in verspottet, schwieg Liam, sein Blick ruht auf dem hochaufregenden Tresor vor ihm. Geschützt durch digitale Codes und verstärkten Stahl. Victor büht sich vor, sichersigen, das in Jetter hört. Mach auf, und das Geld gehört dir. Scheiterst du, kriegst du zurück auf die Strau. Aus der du gekommen bist, der Raum brach in Gelächter aus, aber Liam lacht nicht. Legt sein klein Hand gegen die kalte Stalter und schloss die Augen, als ob sich an ihn Erinnerung erinnert. Minuten vergingen. Still breitet sich im Raum aus. Dan piep, 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 die Tastatur leuchtet auf. Liams Finger flogen schnell über die Tasten und drückten die Zahlen mit absoluter Sicherheit. Falscher Code. Der Bildschirm flackert. Brach Gelächter aus. Doch Liam hört nicht auf. Noch ein Code, noch ein Piepten. Diesmal klickt das. Schloss, die Führungskräfte starten. Ihr Lächeln verschwanden. Victor klappt der Mund auf. Why war das möglich? Liam sag in der Klink. Die Massive schwang weit auf und gab den Blick frei auf Stapel von Bargeld und Gold im Inneren. Im Raum herrscht absolut still. Victor taumelt zurück. Die Augen weit aufgerissen. Du hast es tatsächlich geöffnet, flüstert. Aber Liam start nicht auf das Geld. Verzweifelt sich durch versteht Jeeds Riegel und Jeed Schublet im Tresor. Trinnen traten ihm in die Augen. Als es endlich sah, ein kleines silbernes Armband mit einem Anhänger in Form eins. Gebrochenen Herzens. Umklammert es fest. Der Milliardär knifft die Augen zusammen. Was machst du da? Das Ding ist wertlos. Liam dreht sich und jetter Tropfen Schmurs. Denner Verdrunk hat. Flossen sein Stimm. Das gehört meiner Mutter. Die Führungskräfte starten. Victors Gesicht verlor die Farbe. Mein Mutter hat für sie gearbeitet. Vor Liam mit zitternder Stimme fort. Sie sagt, sie hätten ihr etwas Wichtiges gestohlen. In der Nacht, als sie Caesar Reed stellt. Verschwand sie. Victor spurt. Why sein hers raced. Das ist unmöglich, flüsterte. Liam sah ihm direkt in die Augen. Du hast unser Leben zerstört. Victor Hawthorne, ein Mann, der von Millionen gefragtet wird, spurt zum ersten Mal. Why in die Angst packt? Woher kanntest du die Kombination? Fragt Victor. Liam wischt sich die Trinnen ab und mit unregelmäßig. Mein Mutter hat dein Büro aufgeräumt, erklärte. Sie hat alles aufgeschrieben. Vor allem Passwörter. Sie sagt immer, mächtig Männer vergessen. Kleinigkeiten wie sollen. Sag ein abgenutztes Blatt Papier aus der Tasche. Der Tresorcode war in einer vertrauten, sanften Handschrift verfasst. Victor erkennt es sofort. Sein Brust schnürt sich zusammen. Sie Elena, flüstert Liam. Sie versucht, die illegalen Geschäfte aufzudecken, die du würdest hast. Du hast ihr etwas angelenkt. Du hast ihr alles weggenommen. Wir landeten auf der Strau. Sie verschwand, und ich, sein Stimme versagt vollständig. Ich such sie Zeitum.
Der Raum stand wire start da. Das Lachen von vorhin fühlt sich nun en wie Messerstichen ihren Herzen. Victor schluckt schwör. Erinnerungen überfluten in Elena's Flun. Das Sicherheitsperson, das sie wegzert. Hat die Schuldgefühl verdrängt, doch das Armband, das in Liams Händen zittert, macht ihn flucht unmöglich. Den Mutter, Celebrity. Justin Victor schlielich mit zitternder Stimme. Sie ist im Krankenhaus. Nach Jenner nackt brach sie zusammen. Ich habe alles bezahlt, aber ich hatte zu viel Angst, ihr gegenüber zu zudern. Liam war beinahe selbst zusammengebrochen. Bringt mich zu ihr. Flutter. Victor nickt langsam. Zum Mal in seinem Leben hat nicht die Kontrolle. Als sie das Krankenzimmer betreten, rannte Liam zu der gebrechlichen Frau, die im Bett lag. Mama. Elena öffnet schwach die Augen. Tränen rannen ihr über die Wangen. Als sie ihren Sohn sah. Mein tapfer Liam, flüstert sie und sag. In ein sich. Victor trat vor. Sein Stimme klang schwer von Ruhe. Ich ist tut mir leid. Ich werd alles wieder in Ordnung bringen, überreicht Liam einen Scheck. Nicht 100 Millionen, sagt Victor lees. Aber mein Gesamtfirma, en Mutter beschrieben. Du hast gewonnen, Liam, fügt hinzu. Du hast heut nicht nur den Tresor geöffnet. Du hast mir die Augen geöffnet. Liam umarmt sein Mutter, und lächelt durch Tränen hindurch. Wir brauchen das Geld nicht, sagt Elena lees. Wir brauchen nur Frieden. Victor nickt und lächelt schlielich, nicht aus Stolz, sondern aus Menschlichkeit. Manchmal besitzt der germst Mensch im Raum den Grugtenmet. Und manchmal kann ein kleiner Junge die. Sich herrschte öffnen, die ein mächtiger Mann in seinem Herzen verschlossen heilt.